Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana Yosh Avlod Kanali. Sizlar bilan navbatdagi videomizda ko'rishib turgandan va nihoyat xursandman. Bugungi videomizda biz Windows 8.1 operatsion sistemasini ustanovka qilishni ko'rib chiqamiz. Videomiz sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, unda biz videomizni boshladik. Xo'sh, nima uchun biz bugungi videomizda Windows 8.1 operatsion sistemasini ustanovka qilamiz? Bu video oldingi videolarda kanalda chiqqandi-ku degan bo'lsangiz, buni sababi shu yili, ya'ni 2022-yil Windows 8.1 operatsion sistemasi chiqqaniga naqd 10 yil to'ladi. Shuning munosabati bilan bugun 10 yillik Yubiley munosabati bilan ushbu kompyuterga Windows 8.1 operatsion sistemasini o'rnatamiz. Videoni tomosha qilib, agar video sizga yoqqan bo'lsa, layk bosishni unutmang. Hozirgi ustanovka jarayoni biroz tezlashtirilgan holatda bo'ladi, chunki ustanovka jarayonini sharhlab o'tirish to'g'risi kerak emas, chunki men o'tgan videolarda hamma Windowsni jarayonlarini bemalol sharhlab berganman. Hamma jarayon bir xil ravishda davom etadi. Prosta jicha o'zgargan bo'ladi xolos. Va biz boshladik.
Yeah, I got what grand in my diamond, yeah, buckle. $250,000 in my go yard though. I win the game, so you still got to show. Born with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DL by 4, cause I get me some hands, she been that shit over.